TV. Alex Kamangila kwayanka abungolijala HRTC kushukira pa zomwe anayankhula pa msonkhano wa atolankhani. Anthu a HRTC lero zimene ayankhula zaoneseratu toni yomweja imene Wanda anayankhula pa Times yabwera ku Iron Man Conference. Ku Iron Man Conference kumene ayankhula mpinganjira. Convict Tom mpinganjira says musadandaule kuti akubandi ndani kapena asakubandi ndani. Munthu amene afuna kupanga motivate my youth, anthu amene mampanga inspire. You know, we should do this issue, we should discuss it for a month. Zimene anayankhula Tom mpinganjira ku Iron Man Conference. But that's the nature of those people. They have no substance. I mean, muna hapo Tom akuyankhula substance. Tani tumizeni video in Moses. Share the videos. Tom, to me, has never spoken substance. He's always in his face, akamanyozando. For you, in his tongue. He's a serpent. Tom Mpinganjira is a snake. He's a serpent. All he knows is to poison. He poisons people. He poisons society. Tom Mpinganjira is a snake. You can't see because you are not deep. You're not in your Tom Mpinganjira ni njoka imeneja. All he does is poison. He poisons people. He has poisoned the society. He has poisoned the game of football. The game of football in Malawi is sponsored by criminals, money launderers. Tibanga live yake. Ndipo mpira wako Malawi usokonekera. Tiusokoneza pompa. Mpira wako Malawi sponsorship ajina Freetood. Muyenera kuti nakupanga niwoni Freetood. If there was someone that was advocating for change in the game of football, I was one of them. My Facebook page has got a record. Me pushing kunena kuti we need to change. We can't continue having one person. Muntu sangakhale wanzeru ekhaya koma ajina Freetood, they are involved in money laundering. So ndizanena. You know, matimu onse nzakamba za big bullets kuti zimayenda bwanji money laundering, nzakamba za Wanderers, nzakamba za Crack, nzakamba za timu ya uyu yandani uyu. And wose okubite they are alisa kutenga timu. Ndeni za fotokoza bwino. Koma lero ndikuwuzani kuti ampinganjira anayankhula kunena kuti sadandaule kuti akutibera ndani kapena asakubandani. Chifukwa chani? Fa iwo akubakaya ndesafuna kuti muwapase busy. And amene akuwapasa busy ampinganjira ndi Alexius Kamangila. And Alexius Kamangila is not Alexius Kamangila, ndi Malawi. Chifukwa ine, it's you Malawians that you are the one, you don't understand what you have done. I've seen your poverty. Ine ndaona umphawi wanu, ndaona ukapolo wanu, ndaenda mundende, ndakhala mundende mujandi kugwira ntchito for years. Anthu akundende akuziwa kuti zimene ndikuyankhula anthu akundende because kundende kuja kuyenda kukhala anthu ochepa kwambiri. Population ya kundendeja tikhoza kuyichepesa by half. The majority of people that are in prison, they shouldn't be in prison. Ndinasatira mawu amene Ambuye Yesu ananena unati ndali mundende ndipo unabwera kuzandiona. Ndipo ndakhala ndikumapita mundende kukaona anthu because I followed the word. Because Christ said, kodi ndizakuuza pa tsiku lomaliza kunena kuti nalibe zovala ndipo unandipasa. Ndinali ndi njala unandipasa chakudya. Ndinali maliseche unandipasa chovala. Nali kundende unabwera kuzandiona. Ndipo ine ndakhala ndikupita kundende. I met Christ there in prison. And humapita kwa bushiri ukapeza Yesu, that's your business. I have found Jesus in the prisons. I have found Jesus in the prisons. And at one day, ineru zigawenge, ndizimene zakhazi kundipulumusa. Chiyambire in 2024. Mwina ine sumaziwa chimene ndapangila survive. I've survived chifukwa chona zoti anthu akundende zigawenga zako Malawi sizingandipange touch. You don't understand. You people don't understand what I've gone through. So mungamvetse muzamva tsiku lake because this is not the time for me to tell you. Koma ajina mpinganjira I've got no beef with me. Sangani gunde.
Ajina Bushiri can't touch me. Ajina Kawinga, Apostle Clifford can't touch me. Nengadi Antamina Jasangan Bangitaji. My archer Desin, Ajina Desmond, who are these people? Sangani Bangitaji, because the Kawengas menes wena undipa ineo. This man's man did this. This man's man because the Kawengas they know about me in prison because I've been in prisons. You should go to Chancellor College, in the library of the Chancellor College, of the law school rather, the University of Malawi. Mugayangane research mwina banga ini. Research mwina banga ini ndiyo kuza. Research mwina banga ini ndiyo kuza. Kunyonga antu. Kuti kunyonga antu. Ndikola kuiga. Kumasu kungwasunga antu. Kungwasunga antu. Pa death row. Ndikupanya ufuru wao. You know. I've studied human rights. I have researched on human rights. I interviewed all the death row inmates when I was just a small kid, when I was 22. I should be 22, 23. I interviewed Jack Bandawe. He knows me. Sentenced to death. Zigawinga zose zimene mazinga kuti zigawinga zo kuya kwambiri Malawi mose muja. I've spoken to them. They know who I am. They know my spirit. So they can't touch me. Zigawinga za Malawi singapanga touch. Pamene zigawinga za kunja sangazi pange afford. Oh, singapanga izinto pepera. That's why I'm alive. That's why I'm alive. God prepared me for this work. And sumazio. And ndikubanga nivivu nthawi yakwana. Amalawi adzuka. Like mapanobado I don't need to be that color. How many days? When was the last time I did live? I took time because there was no need. Panoba eniaga malawa kuyankula. Lero Lord, aina Desmond. Ndi uyu Robert Nkwezalamba. Robert is a criminal. Milandu ya Robert kuti tingoyangana mungu muyangana mumfufuze ngoti ama journalist ku Malawi. And ndingama kunena also pa interview press briefing. Journalists akudanda lona ifeso anati nena now. What is meant to do? Come out and disapprove these things. When I call you out, you don't need to answer me with words. Answer me with your actions. Dziwa Malawi dulu kusinta. Inu ngati simukuona ndizara. So Malawi ngakhale ama journalists akulemba how I want a journalist who is brave to write and to find out, to do an investigation. I want PIJ. What else? Investigative magazine. They should investigate the judiciary from 2020 to 2024. Or let's just say 2022 to 2024. Then from 2024 to 2026, a period of 2 years, then they should bring out the results. My researchers, University of Malawi, do the research. Catholic University, do the research. If we have researchers, Center for Research, just investigate court Ken Manda Anali, Kukomesho Court ya Blanta. Just investigate what was happening and what is happening now. Investigate the IRC, the Industrial Relations Court. What was happening then? What is happening now? Investigate how people are operating within the judicial system. There's no human rights advocate in Malawi that has had impact like I have done. But it's why? It's not because of me, but what is inside me. God has used me in the field where people don't associate God and the work. Human rights is not associated with God. But Jesus Christ was a human rights advocate. That's why when Jesus was always fighting for women. Do you know what? So the message that I wanted to give for Easter, because in how we are Easter, message I'll do a live on Sunday where I'll tell you the message of Easter. One of the main issues about Easter, the resurrection of the Lord, is how great women are. Do you know the first person to proclaim the resurrection of Jesus? Kuuka kwa ambuye Yesu, muntu woyambirira kulengeza kuti ambuye wauka. Ndi mzimayi kake. The weakest, God chose the weakest. The woman was the first person to declare resurrection, to declare salvation. Because salvation yatu, chipulumutso chatu.
chili chapa Yesu kugonjesa imfa ya pantanda ijemene imfa yonyozeka kwambiri, because that was the most demeaning way to die, was to kill you on the cross, was to die on the cross. So the first person that reveals the message of resurrection, which is basically the message of our salvation, is a woman. Where were the men? The men were hiding. And the men running away from problems began from how you mene ajina Judas anangobweresa, Judas Iscariot anangobweresa asirikali who gets the money kuja. Of course Simon Peter anagusa lubanga ndiku nseteka nalo wina pali pajana kudu banga ambesa nangongwira kumuchiza koma pompa janthu anayamba kuthawa mene amangwira Yesu athawa pangapo anakafika chabwino Simon Peter kumene amakapanga Yesu zosiyana koma Peter anankana katatu zimenezo tusizi nkhani yake koma muona unena kuti ulendo onsewo konseku mpaka na pamene Ambuye Yesu amafuna kumwalira mai yake Maria anayi naye mai yake Maria anayi naye Yesu nzimayi winaso anayi naye ndiwo ophunzira uyu Yohane koma Yohane sanaende naye Yesu konse koma konseku Yesu amene even munji mena ananyamula mtandawo kumapita ku Golgotha anakumana ndani kodi azimayi amene ankamulirira ndikuna kuti ayi musandilirire ine koma mulirire ana anu chifukwa zawo nazoopsa musandilirire ine koma mulirire ana anu ina Joseph inu ankwe Robert Mkwezalamba inu Desmond Muhango musadandaule Kamangila muzidandaulire inuyo ndi ana anu ndi banja akubanja kwanu chifukwa mukuona zoopsa sikuti muzaona koma mukuona zoopsa koma muli opepera muli atulo ndinu ziserekwete mungoganiza za nsima ya lerolo. You're thinking about nsima ndifanga mumabwera mankhola zopusa kuita na majournalist ndalama akupasani ajina mpinga njira ndalama akupasani ajina Frank Mbeda ndalama akupasani mwanamveka nkhani ya mayilisija ikugwesa mwanamveka has to go and we will not tire. Mwanamveka has to go because he is responsible for stealing ndalama za anthu ogwira ntchito mboma ndiye akhalebe minister azigwira ntchito ndinda pamene anabera anthu amene akuyena kugwira nawo ntchito. Robert Mkwezalamba ndikufuna mwauze anthu zimene mwapanga m'Malawi. What you have done in Malawi for you to be standing zomwe mwapangira Malawi osauka Amalawi osauka mwapangira jani inuyo mwapangirapo jani kuti muziyateteza majaji fa pepa ja mateteza ajina chikopa majaji okuba osati majaji fa Dr. or Reverend Professor Kapindu Mike Tembo all the good judges. I can go on even ku magistrate ngachule ana ufa mupezeka kuti mwafinya ngalizwa komandi kuzwa kuti Mike Tembo simungamukhuze ni munthu achabe kwambiri ngatana kuimira mu court ndikuuza nena kuti munthu amene mmampembezayi ndi njoka amafuna kundipanga bribe mpinga njira. If he stood out in front of the richest man in Malawi, the richest because he's not really, he stole that money from you anakubera ni ndalama zimenezo and mukufuna mumuteteze. Robert Mkwezalamba ndi munthu opusa kwambiri. You are very stupid and you should not be near, you should be nowhere near you should not be near advocacy. You're not a human rights advocate because why would you the issues tanduzeni tanena ni munthu amene munena kuti ndanchula alibe umboni because that's the other question that as you journalists you should say kuna kuti Kamangirayo tanchuleni munthu mmodzi amene wamutchula amene alibe umboni. I mean maybe tomorrow HRCC what I don't even know who you are. I can't even because where were you the last 6 years? Zaka 6 zapitazi pamene timakanika kupanga mademo ku Malawi munali muli kuti fantu mayankhula zombambwana zopusa pamene you were nowhere. You couldn't you ileti ku Malawi when God tells me, when my spirit, when my conscience tells me kuti come to Malawi ndibwera tu Malawi. No one can touch me in Malawi. No one. You can't take my life away. No one can take. Ndipo muzada abwaso if the moment I land because I wanted to come. Nina ndifuna kubera pa 5 March.
I'd planned, I'd set out things, but there was no security. And when my spirit says no, there was no way I was going to come, because then I would have been stupid to come into the country. But when I feel safe in that country, when my spirit, you don't know what you're dealing with. You don't know what you're dealing with. So you know, Robert Nkwezalamba, aina Tamia Ja, Hannah Jabez, akalabu ya alipa social media for years. Kumana miza Malawi, kumaya nkula zintu zo sakalabu ino, ndipo kumabanga declare. So I'm a human rights advocate. Ndilibe jifuka ndi interest ya muntu kuti iye akonda jani. Kaya onda wankazi, kaya onda wamamuna, ndinene ini ndilibe jifuka. I have no business with what the people do in their private spaces. Kumalawi, kukhala muntu, odi ukukonda, mamuna nzako, kamena nkazi wa nzako, ni mulandu. Open up, Malawians. Open up your mind. Open up your eyes. Kumalawi, kumagonana ndi mamuna nzako, kumagonana ndi nkazi nzako, ni mulandu. Si ineyo, amene naika mulandu meneo. Si na mama amene sinaika. Tamia Ja, amene ali Hannah Jabez, wakhala kunyangwa ndi kumapanga zakezo. Muonekera pa Facebook, no one has ever called him. You say you are oh my God, you say you are a God-fearing nation, and you're watching. Pastor Zach, where are you? Bishops of the Catholic Church, archbishops, where are you? I didn't want to mention the other bishop because I know his situation is not around in the country. But Nsusa, where are you? Archbishop Nsusa, where are you? What are you talking about? Ino azibusa, mukutijani. You have muntu. I mean, I support private life and the freedoms. But the hypocrisy that is happening here, you see, I stand for justice. And justice is embedded in the law. Is embedded in the justice yatu imaendea malamulo. So muntu akunyangwa. So nima supporta kunena kuti ngati anthu akondana akazi okhaokha azipanga zawozo in their private space. In their private space. Koma in a society where imadana ndi zimene zozo munthu asamabwere pa social media ndi kumapanga zimenezo, that because ineyo I can't be. Ineyo si ineyo amathanyula. Ineyo. Koma munthu wina akakhala amathanyula ndi zake. That's the business yake. Koma apange uko. Koma Malawi mwakhala chete. And Waulula achina Robert Nkwezalamba azilimbana ndi Kamangila, ifa Kamangila kulimbana ndi chani ndi Katangale. That's how the world works. And I'm not scared of white people. I mean, but they know that I'm not scared of them. They know. Muganiza kunena ifanya ni kuti chiambire ni ntchito imene palibe dona ameana bwera uzani pasanda la. Muganiza ifanya ni kwa mama ndio akumenyera ufulu wangu, ufulu kamena wana menyana ndi jani ndi Katangale. Mukuona ngati ifanya amandiziwa. No one can hold me at Lamstone. I've never been a prisoner of someone. I stand for justice. And I'll die for justice. And if I die for justice, then I live. Because it's only when we die for Christ, when we die for the poor, when we die for the weakest in our community, when we die for truth, that we live, than when we live for falseness. Pamene tikhala moyo titazunjikira chuma kuma chuma chokuba ndifa kufaka. Pamene tibera anthu chuma ndikuzunjikira tilibeka anthu, we are empty, we are nothing. That's why the Bible says kodi upindulanji ngati
upeza zonse ndikutaya moyo wako. No one can hold me at a lump sum. No one. I've told truth. That's why I left. That's why kuchango jasana kandi pangira new contract yanga. That's why my organization no samene ndagwira ko ntchito ineyo nimajoka ko ndi moto. Chifukwa yodi I stand for truth. And it is not my kind kunena chakanja kuti easier. When I can't change a situation, I leave. Because if you can't change a situation, the situation changes you. Hello? Wakhala mama already? Ndipo kuona kuti zikuchitika zolakwika. Ndipo kuyesesa kuzisintha zinthu zija. Zinthu zikukanika. Ngati ukakamira ukhala penepopo, zinthu zikukanika kusintha. Zinthu zazima kusintha, umasanduka no part of the things. Ndizimene manena unati ukalowa mchimbuzi chokumba. Umafika mmene muja umakhala umamva fungo, umamva kununkha. Koma ukakhala mphindi pang'ono, fungo lijali majoka. Why? You become you normalize. So that's what happens. That's what happens. Achina Robert Nkwezalamba ndi anthu onena kuti ndi sewage imene jayo akununkha kumasangazi inde because they are used. Akhalisa mununkho akhalisa mununkho mumanyimo azipakapaka manyi amene ajawo. When you listen to the reaction ya Baba Stephen Mulondera, you will see the truth. The truth is out there. Zikuchita kuoneka. And mubanga ignore. Then mafuna ndinene unena kuti interview. Ena ake andipanga interview. Ndipo ndauza unena kuti ndayankha. Koma chimene ndifa kubweza ndikuti ndikupempha Zodiac chanchani nonse takonza ni National Day of Debate. You know, you call it a Justice Day. Mukonze mulindima madolo upanga za IT za chanchani. I can have a debate with anyone. Send your best. Send your best. Kama mubelesa Dr. Chikosa Surungwe, I'll engage Dr. Surungwe. Kama mubelesa ndani amene mukuona kuti Kamangila upanga zolawika. Kama mubelesa Judge Chikopa bwelesana. Let's have a fair debate, a fair discussion. If you don't call it a debate, maybe it's more destructive. Discussion. I'm open to have a discussion. Even HRCC is akale uko muhango pamenepo kwezalamba pamenepo kamaika jabo. One of the persons that was on that panel ni munthu oti ndi mamulemba ntchito ini kaya. Mamulemba ntchito ini zokhuza mozi mwa anthu amene wakhala pa panel pamene paja ndi munthu oti ndi mampasa ntchito yokhuza kulangiza anthu za mmudzi ndi za chilango chonyongana. Nzibambo ndithu wamkulu. You know, Nzibambo uti he might be to my age times 2 plus ndi timalizane chakwera amalizana kama nkwachi chawachakecha. Ndika anthu age yaine times 2 ndika anthu pamwambapo koma mutu mulibe kena kalikose. There was also zigawenga ngada inagangata anyamata koma mutu mulibe kena kalikose angoganiza zoti aba chipati inagangata. But you also have old people and hodi ali maage ajina Tomo Mpinganjira. I mean, the Ghanis and Jodi, Mamu and their Zimbabwe. Ajina Bushidi, Ajinamatako, Apamido, Sa Yamata, Sa Gulu, Ajabina Bag, Ongo Ghanis of Tigudi Malawi and Dimumba Banji, Muntabu Africa, Nimumba Banji. Muntamina is desperate. How am I going to confuse this person? We can't have a country like that. And those are the people I mean I inspire who does a president. Not in my Malawi. Not in Malawi ya ineyo. Not in Malawi ya inuyo wa Malawi. Sumulola zoni na we are changing that country. We are going to create a system where we don't have Ajina Desmond Muhango or Ajina Robert Nkwezalamba. Kumayankwa zopusa. Those people amena kumangilo. Amena umangilo kungotuluka muje. That's mesa mungodi kwa anthu azika accountable. Amena umangilo fa zumaya nkula nizopepera. Ajina Bagiri Munuzi TV
Haswell Bello akakunamiza mala akakunyoza anthu achina chimwendo achanyozedwa anamiza chakwera wanyozedwa ndi Haswell Bello for 5 years achina kweza lambanali kutiko and my Jonas you see this way you let people go because make it make sense. Like, what are you talking about? Oh, so I'm not going anywhere. I'll do my my advocacy in the way that is going to work. And if you are responding, ngati munamba ubanga sponsor tanyamata tosa zwiga bwino kena munamba sponsor ayina boni kalindo kena munamba sponsor ma citizens of time concerned ma face janja panono mwafika mpaka na ku HRCC mwachepa ka mukunama ka mwango ndipasa fire ndipo mwango zomwe mukupangazo mungu ndipasa mangolomera ndipo simunati ndipo mulakatika ndipo muphwisa simunati munyerebwa chifukwa the fruits of sin is death, and death is what is following you. Maka pene mukakamira apa ana a Israeli amene ali Malawi mulungu akwapulumutsa and mulungu akuyipulumutsa Malawi mfune musafune ndipo pamene nyanga mukupanga zanuzi tindalama limene mukubatu ndikumati kuonjezera ndikumapanga zosiyana masakati. You're doing cyber attacks mwalemba chikalata ku skulu yanga kuti andichose pa scholarship. Ndachipanga shares pa Facebook kuti mwalemba kuti andichose pa scholarship kunoko. Mufuna monde ngati anthu alemba mtima kuonguzana amalawi aku Ireland kunoko kulemba chikalata kuti andichose pa scholarship ku university kwanga. Mukuganiza kuti akupanga zitizo zansedi. How many times have they planned to kill me? How many times have they tried to kill me? If ngati anthu akulemba mtima pana kulemba chikalata pa zinthu za upandu nkulemba chikalata janu kuchilemba, of course osayikapo maina awo kubisa. Ngati if they are willing to do that, ngati akuvomera ndithu mpana kuchilemba chikalata fa anthu ati apeza chifukwa document imatha kupangidwa trace, you can trace it. Amene anatumiza amene anadani muli mazi mafana. Ndakuuza ninayo kuti ndakhala kuchichiri for 10 years ndikuyendera kuchichiri from 2014. I mean 2014. I mean, and before then actually kuma pamene nali nimapita pande khanu kuti at my own initiative mene nimapanga research yanga ku University of Malawi ndinayankhulana ndizigawenga zonse zimene zinapangidwa sentence pa death penalty. Zigawenga zonse zimandiziwa. If one is a criminal kuma sangu ndiziwa ndi amene ndi criminal waso pano ndi wanyuwani. So my plan wose aja amene amachitika andikuziwa kuti ku police head wa amene amayendesa zigawenga ni ndani ndikutchulira ndipo mpano ndipo ndi ndani verified information ya chomwe chinachitika za Chilima. Ndikunena kuti ani verified koma ineyo ndi information kuti Chilima zinakhala bwanji koma ani verified komanso ndi chikhulupiriro china kuti Chilima ndi makhulupiriro kuti zinachitika chako koma ndapeza information imene ndikuyipanga verify on what happened to Chilima. I repeat, and verified information. So I don't give information that I am not verified. And because this information is so sensitive, and I don't want to play with the emotions of Malawians, sindufuna kusewera ndi my emotions are Malawi komanso banja la kwa Chilima. Koma ineyo ndikumva information imene ikukhuza head wa zigawenga zonse za police. And chigawenga cha police chimapanga so connect, chimapanga so manage he even manages the military. Even ako military amamutuma, majeno ajama mutuma muntu wa police. Ndu wa police nditu. I have that information with me. Ineyo sine pamene nafika hapa because when God uses you, you are no longer you. You are something else. So ineyo ndijina jagi singaji bange describe only mungu kanda mananga bange describe. Kuma so inuyo masompenya amene mungu akupasani mukamapemphera kama mukupemphera ku mzikiti kama mukupemphera ku church. I believe in Jesus Christ, obviously, as the Lord my Savior, but I don't judge. I don't judge. If you want to judge. I don't judge the Muslims. I believe that they will be saved. I believe kuti wina alese ayindi kuthekera kokapulumuka chifukwa mwana amene anabadwira kwina kwake kumene zimene amaziwa zimene zozo
siningampange judge ifeyo I believe in nimakhulupirira mwa humanity. I believe in ubuntu. I believe in umuntu, humanity. Zimfundo zimenezi kapena kuti philosophy imeneyi ndimene imandipanga move in everything. Anthu osewa amene akulimbana ndine chimene mungaone alibe umuntu. Anthu osewa amene akupanga hypocrisy achinabakili muuze akhala akunamiza anthu, akunyoza anthu, not fighting for anyone's ufulu wa wina aliyese. Achina Tamia ja Hana Jabes akhala akupanga zopesula pa page bawo ndikumanyang'wa ndikuphwanya lamulo la unnatural offenses open ndikumapanga ndithu kumapanga sell out zimenezo. Simunaonepo group ya ufulu wanu, simunaonepo adu omenyera ufulu atadzuka kuti simukupanga bwino, simunaonepo ngakhale azibusa akuzuka kuti pa Facebook pazikuyenda bwanji. So ndikuzusa azibusa onse amene ndachula, azibusa amene nimachula ifoti ali familia ndewo chuka. So they are closer to my mouth. Ajina Pastor Dennis, Reverend Dennis. Kuma azibusa yena sininga achule so chifukwa ndizigawenga. Nakanizini yode abusa achakwera nda abusa. And former president adi Lazaro wako malembo. Akunyangwa adu Lazaro. Njiro zina ndine ndi Lazaro wako malembo. Muntu ukalale wokufabe. Iwe ndi wakufa Lazaro. Chakwera you are dead. You have not resurrected. Chifukwa unakhala ndi wouka sibwezi ukusunga chuma cha Malawi. Sibwezi utamula Zamba uja kuti aziba ndalama ngumakugayira iweyo chakwera. Ndiwe wakufa. Iweyo sungana mize anthu kuti ndiwe wauka. Lazaro wauka. Iwe ndi wakufa ndipo ukadafabe uli ukutuluka mphusi chakwera. Nimafuna nene kunena kuti I will do things my way. Page ya ine simukai haki. Page ya ine Mayankoloma cannot touch this page. I know Mayankoloma is close to Tifoni and Pinganji. I know that. And I'm not saying ndukuziwane. And I'm not saying anything of criminality in relation to Mayankoloma, but I'm just saying that he close the Ashina Trifonia. But he cannot, even Mayankoloma can't touch this page. No one can. Maona maoption da gwesa page yanga. Let's bet. 10 timangeni bet. 1,000 euros each. 1,000 euros. I mean, akufuna abanga mpinganjira abange pamubange bet. Tuone kuti ngati munga gwese page. Drama tisungise kwa ndani kodi. Ine ndunena mpinganjira. Ndunena 1,000 yomwe ningakwanise tufanda hamba kuseka kuti ubanga bet ndi mpinganjira 1,000 kwacha. 1,000 euros basi. Ndimene ningakale nayo inewe nesingabange bet ndama zoposera. Ndiwena ubanga bet over money yoti akani waste. Okay, ndachi nyamata ngati mukufuna ubanga bet ndizanu kuma muziuza ndama zoti when you lose this umumva kukweteka. Kuma you don't bet with your pocket money. You don't bet ndama zoti ukagulira chakudya. Betting is for rich people. And I've never done betting. Chifukwa chani ndibe kanthu anthu amene ama ina banga betting ndanthu ina kuti ndanthu olemera osati kuti ndanthu achuma ndetu tikati munthu achuma sizimene yakunamiza ni town imu nditseke kunena kuti wina aliyese amene ineyo ndamutchula ndi umboni wake andi ntchito yathu tisana menye mbama munthu timakhala wina kale mbama ije timangomenya kuti basi aziwe kuti titati ndi kuthekera kummenya mbama baba uja wathakaya zoma kupanga zija za bwabwabwa just kuti manawe amene amadalira ndaji na Ayuba celebrity lawyers are dangerous. Umana kaona kuyankhani maloya ine ndakamuzoti keep quiet. Chifukwa uja kuphwekesa nkhani ya state boma nkhani yake kuphweka. You ndakayiwala nkhani yofunikira.
Ajina Robert Nkwezalamba and Desmond Muhango, they are not rising up on appointment ya Frank Mbeta. Muntamene akutawa milandu. Ajina Robert Nkwezalamba, they are not rising up on his many Faustino Maere akubanga, the current DPP, kutesa milandu yomwe igwena osa tesedwa. Mene alibi Chisale, Norman Paulos Chisale, 5 billion imeana bela mala. Akwenda kubweza, akutesa mlandu mejo. Lawyer, anani defense lawyer, Maere, milandu ina. Akwitesa milandu mene janga di DPP. Mene Kamangila, ajina Baba Steven Mulonda kukusatani. Iniwa akonyungwa public rather parliamentary legal affairs committee tikusatani. Nene ni manena, izo ni manena. Ndi manena ndipanga chakuti I give you because I serve a God of free will. Sine muntu wa chikabisira. Simabanga za chikabisira. I don't do that chikabisira. I open telling you kunena kuti Amaere akabwera kusapereka malizons ake amilandu imene wapanga withdraw inu nkuvomera malizons amene acha tivutani. Bwana Suleiman speaker parliament yanu ndinayo nayo parliament yacha kachinocho ndipamene ngofuna kuti ndipange ziwiri zitatu. Just give me 2 months. I'm just 2 months ndili busy kwambiri ndi nkhani ya corruption imene ili critical which is the judicial. Kodi ilu judicial ijatu ndinayimaliza. It's just when we are going to have the proper judges managing the system. Anyina chikopa chasumuza aona aso judiciary kuja. Mark my words. Ndemuona zimene zitambe kuchitika. You will see what start happening. And this is a miracle man easy. This is action on the ground. Muziona tukupanga chakuti kusisa. A president Tanzania chito isitinga gwiretoka. Professor Arthur Peter Mutharika ine ndinanu chikhulupiriro ndipo ndikupemphererani kuti Mulungu akupaseni moyo komanso akupaseni mphamvu komanso luntha. Malawi tonsefe tikuyena kupanga za Malawi ngati dziko kaya uli kuti kaya ku diaspora kaya uli ku chena kaya uli kwa Ngabu kaya uli kunzuzu kaya uli Kalonga kaya uli kuti tonse tikuyena kupanga za Malawi. All of us should work towards saving Malawi. Nothing else. Tika save Malawi. Muzaona tizaziseva toka. Ndipo kuthekera kulipo. Dziko olija tili super. Lero napanga nawo attend public lecture imene machitika kuchangu. Ndipo amapangisa bambo kavala. Amakamba za anthu okalamba mdziko la Malawi. Kuti chilungamo chikumavuta. Ndi ana fotokoza Zambiri sindikufuna kuyambaso koma ndimangofuna kunena kuti dziko lija tikuyena tilipulumuse ndipo Zambiri tikalipulumusa ku legal profession ku justice system ku makoti ku judicial ku Malawi lawless society because we want to have a Malawi law society. Now we have a Malawi lawless society. The shadow report yomwe amafuna kupanga presenter jina baba Steven Mulondera. Sama nina udini ni mafuna udini kare nayo. Ini ndinayo kai. Nayo mbai. Amwene ndantogesa ulesa. Hamena madibera. And how madibera ndantodi sudi they are sharp. They're not even sharp. Some hodi they are intelligent. It's because the job anaka intelligent. Sibweza kubera anthu. Bwezata pesa nzeru zopanga ndalama mabwino. Kubakuja kumakhala kutanzeru kupanda nzeru. You getting the point, eh? Anthu amene amabanga za umbava ndi anthu opanda nzeru. Them atangani amakhala ndi ukhuluko cookness amakhala clever chenjenje kumasunda amakhala ndi nzeru fana khala ndi nzeru angamanga njira zopanga ndalama bwino anthu amapanga ndalama ndipo ndalama zoopsa zija osati through Clifford njira za Clifford Apostle Clifford Kawinga osati njira za Gangata zoti atha kuphanazo munthu. Gangata ni munthu ona he kills people, he can kill people, he's deadly. You wonder kuti munthu amene ali close to power like that, how? We should open our eyes. Tukuyena titsegule maso athu. Mwanamveka has been stealing from Malawians for so long. Chakwera has stolen billions.
Mwana wacha kwera wabama billion and we're just watching. Why? Because munatenga ku homeland ukasiyako amene anabera so amalawi 5 billion Norman Disale. Munayikako munthu amene sakulephera upanga explain mukito. Upanga explain chuma chake magalimoto akuti magalimoto amene wa munapeza bwanji. Akulephera upanga then you expect those people to hold achina chakwera accountable. This isn't gonna. You can't expect those people to hold Simplex judicial accountable. Simplex has stolen billions. Our parliament is also a dead parliament. So in Makamba za Suleiman, we want leadership. Because you know, HRCC. Do you know how much money parliament cost us? 5 years, term, MP. Mazodi imapanga cost band mods. Mwauza HRCC akuuzeni kuti pa 5 years MP uja akamaka kuti walwa mu parliament akamatuluka term ija ikamata. How much does a citizen cost? Amatipanga cost ndalama zingati? Nemuka pesa zimenezo nditi zakufotokozerani no za tindalama tanthumba timeti maenda allowance mapiro ena ake even kutoka kuboma imalowesa ma account mwa anthu aja amwene a Suleiman muonesese kunena kuti zomwe mmapanga mavuvu mmapanga ine makani mmapanga aja kufuna tione mupange makani on policy on the direction of this country. Makani mama ine akuti manga ine we were there for you. You should be there for Malawi. Malawi anzanali ipo ndipo mabwera ku parliament ku Blantyre which I remember one time Noel Kaida analimba ntima unewa sinimanga makadeti atabwera pamene kumavina kuti Malawi amene aja kusauka abe panopa akulephera kupanga travel akuyenda wapansi kusangapanga afford transport. Malawi amene munkanena kuti ine pamene kugondana ali ndani ali leader of the house, ali rather speaker of the house. Mphamvu zomwe muli nazo nzobwereka ndipo zimatha kupulumuka nthani yonse. Mmene zili moyo wathu ndobwereka. Ndifake ine sindiwo patu kufa. Koma sikuti ndikufayo. Koma sindiwo pa chifoti tizafabe basi tikabadwa where we are going is death. When you are born, every minute you spend you are on counted time. Kayuka 100 years, got 200 years, got 3 years, got 4 years. So no maoba jani. Kodi ndi uopa ine. Ani tokoze kumalizira madolo amene mumapeleka information. Mene mukuziwira. Chiyambire in the last 2 years palibe whistleblower mods amene inenda muulula. System yathu pamaso palibe samene angatigwire for system imene tinayika. Palibe amene angayipasule kumaso chachikulu ntona chito isitugwira yaifeyo. Kuthekera kumene kuthekera for tugwira ntchito ya Mulungu. And we are going to continue kugwira ntchito ya Mulungu. Chifukwa atu ukamantumikira Mulungu, Mulunguyo amakutumikira iweyo. Pamene ukugwira ntchito ya Mulungu, Mulungu amapanga ntchito yako ya iweyo. Ndi mmene zimatani kuti zimayendera. Mulungu atiyang'anire tonse ndikuti samala mu nthawi zosati.